Iloilo City. Nag-trending agad sa online world ang Miss Universe Philippines National Costume Competition na ginanap sa Sultan Kudarat. Isa sa nag-trending ang pagrampa ni Miss Iloilo Alexie May Brooks sa kanyang national costume. Makikita ang napakagaling nitong pagrampa at pagkadisenyo ng kanyang gagamba look sa national costume. Ugto-ugto kung tawagin sa Ilonggo ang orb weaver spider. Dinisenyo ito ni Tata Blas Penuela. Narito ang video ni Miss Iloilo Alexie May Brooks sa Miss Universe Philippines National Costume. Iloilo City. Alexie's costume sports a bodysuit with sparkling multicolored details arranged in a design that resembles an 8-legged critter called Ugto Ugto, an Ilonggo term for an orb weaver spider. Vital to the spider's symbolism is ingenuity. Its gentle yet complex webs remind us how to be creative and persistent artisans, urging us to weave our dreams with meaning and precision. Designer Tata Penuela. Thank you for watching. Don't forget to subscribe para sa susunod pang mga videos.